Okay, so today we are going to see, how to create a Facebook ad practically. Okay, so practically in the sense, you guys will be creating the Facebook advertisement by yourself, and before that, before you are going to do your practical session on Facebook advertisement, I'm going to educate you some more details. Okay, some more details on the Facebook advertisement. Okay, and which will be helpful for you. And from there, we will be starting to create the Facebook advertisement from scratch. Okay, all right, fine. So to start with, I'm going to open the Facebook Ads Manager. Okay, so go to Ads Manager. Okay, and here I'm going to go for one of the account. Okay, so now, I'm going for the create new campaign option. Done. So we had seen about how to create a advertisement, right? Yesterday we had seen all those details. And right now what we are going to see is we are going to see the segment called audience. Okay. So what are the things that are available in the audience segment and how we can able to do that? And we are going to see those details in depth, and from there, we will be taking it to the next step. Okay. And right now this is the ad chapter. I'm going for the audience segment. Done. So what we had provided here in this particular segment is, we have the option to choose what are all the detailed targeting that we are going to plan while we're going to reach the audience. Okay. And now, so what are the other options that are available? So here we have the option called custom audience. So what is this custom audience? Suppose for an example, we have the audience for our business already and we want to find someone similar to that audience. It is possible. So that is what custom audience. Suppose for an example, we have a bunch of user data with us, who are the people who had came to our shop offline, okay, and we want to reach them online. So is it possible? Yes, through this custom audience, it is possible. Okay, so a custom audience in the sense, those are audience who are related to our business rather than going into the market and finding someone. Okay, and let us explore what is this custom audience and what are the options that are available. So right now, when there is no custom audience, I have to go for a new custom audience. So for that, I'm going to choose this create new option. After choosing this create new, I'll be having two options. One is custom audience and the other one is lookalike audience. So what are these two, custom audience and lookalike audience? We are going to see in detail. For your education, I'm going to read out this sentence. Reach people who have already interacted with your business. So that means if somebody, who had interacted with our Facebook page, or somebody, who had reached us through the lead generation form, and those audience are called as, the custom audience. Custom Those audience will be called as the audience of our own business. Suppose for an example, some people had came to our website and they had visited and they had went back. So those are our own audience. Okay, our own audience for our business. So those audience will be coming into this custom audience. Okay, and now let us see what is lookalike audience. So lookalike audience in the sense, reach new people on Facebook who are similar to your most valuable audience. Suppose for an example, there are a lot of people who are available in Facebook with the same profile.
Okay, suppose for an example, let us say if there is a fitter, there are a lot of fitters available in Facebook, and the fitters will be available in one location, they will be available in the other location. So with the same, almost same profile, we can able to find a lot of people in Facebook. So we can able to identify the audience based on our own audience, whom we have with us. So that is what we call it as look-alike audience. Okay, so look-alike is the word which we will be usually using for the purpose. Suppose for an example, if you are going for some shop asking for a fever tablet, and we are saying some brand, and that particular brand is not available, so the shopkeeper, what he will be doing is he'll be providing in some other brand. Okay, so that is what we call it as look-alike. So both will be having almost the same data and same information or same results, but exactly not the same. So that's what we call it as look-alike. Okay, so we can able to create this look-alike audience, and usually look-alike audience will be highly valuable and highly beneficial for us, because the reason is, both the audience will have a similar interest and a similar profile, and usually they will be having the much affinity towards the advertisement that we are going to run. Okay, now we are going to explore the custom audience option. Custom audience option. So after choosing this custom audience, so these are the data which are all available for us. So one is, we can able to find the source, the people who had visited our website, we can able to target them. So that is what we call it as website data. And we have the option for custom, customer list. If we have with us, suppose if we have a bunch of 2000 to 3000 email IDs with us, phone numbers with us, with those data we can able to retarget the audience, who had already interacted with our business. Okay, so that is what we call it as customer list. Okay, and then what do we have here? So app activity is something like, people who had interacted with our mobile application, and we want to target those audience, and those audience are called as app activity audience. Okay, and offline activity. So offline activity in the sense, if somebody had interacted to our business through the, through they had came to our shop, or where they had reached us through our mobile phone, and those audience are called as, those audience will be known as the offline activity audience. Okay, so these are the sources which are available. And apart from this, we also have some more options which are specifically from the Facebook source. Suppose for an example, if we have an Instagram account, and when we want to target some people who had already visited our Instagram page, so that is possible. And if that we are running a lead generation form advertisement, and we want to target the audience who had visited the lead generation form, and who had clicked and not submitted the form, or someone who had clicked and submitted the form, and we want to target only those people. So those kind of options were available with this lead form option. And now then what we have is the events is something like, if there is some interactions with the event that we had already created in Facebook. If you had if you had created some event for some online classes, or some webinar or seminar, and if people had interacted with that event, we can able to retarget them. Okay, so these might not be usually we will be creating, so we might not require to see all those things in high, very in depth and detail. And the Facebook page, these are people who are following us, people who had interacted with our page. Okay, and then we have the instant experience. So instant experience is a form of Facebook advertisement through which when people had interacted with us, so we can able to target them. Okay, awesome. So this is good enough information for us to understand about this custom audience, and we will go inside, in depth of details, and what are the things that are available with this custom audience. So right now I'm going to target the audience who had interacted with the website we have, and we are going to chat with them. So now, for this we have to install the Facebook pixel before we are going to get the data. Otherwise, we can't able to create something. But let us see what are the data that are available. So this is what, add people to your audience segment. So what it says, include people who meet any of the following criteria. So what is the criteria? Muller Willis pixel. So this pixel has to be there in our website, and if it is there, so all the website visitors who had visited the website in last 30 days. Okay, so I want to target all the audience who had visited my website in the last 30 days, and I can able to, retarget them with the advertisement. Specifically, we call it as the custom audience. Custom audience. Uh,
advertisement. Okay, awesome. So this is what, we had given the data here, and the next one is we have to provide some name here. And once we had provide some name, then we can go for the create audience option. That's all. So the audience will be created, and from there, we can able to create something more, like we can able to create a lookalike audience. Okay, right now for this audience I'm going to provide as my 30 days 30 days audience. Okay, now I had went for the create audience option. Awesome. So we have the custom audience list with us. And now what are the options we have? One thing is, we can create a new advertisement for the custom audience. Otherwise, we can create a lookalike audience from the Facebook directory for the people who are there, much similar to the custom audience that we have created. So in order to create a lookalike audience, what we have to do is we have to click this option, create a lookalike audience. So once I had chosen this particular audience, I have the option to select the location, whether do I require to target only India or some other country or some other place. Those options will be available here. And once after I had chosen the location, I have the option like, select audience size. So here I have the option from 0 to 10 percentage. Okay. So I'm going to read out the sentence for you. So what is the details of 0 to 10 percentage? Audience size range from 1 percentage to 10 percentage of the combined population of your selected locations. A 1% lookalike consists of the people who are most similar to your lookalike source. Increasing the percentage creates a bigger, broader audience. Hope you might understand the difference. Suppose if I had provided a percentage between 0 to 1 percentage, so that means I'm going to target the people who are almost exactly similar to the profile that we already have in our database, the people who had already there in the website data. Okay, so when I'm going to increase the percentage, I'm going for a broader segment of audience. Okay, so similarly, whenever I'm going to increase the percentage, I can able to see there is a high amount of targeted reach that I can able to possibly able to reach. Okay, so by this way, we can able to find the audience who are similarly or something, who are interacting with our business. Suppose we have a restaurant and people who are coming to the taking some food, so they will be available online. And making a lookalike audience, we can able to find the people who are interested in buying foods online, or who are interested in replying for some food advertisements, or someone who is interested in making some food. So those kind of audience we can able to find it in Facebook, and that is what we call it as lookalike audience. Okay, awesome, that's great. So now we will go for the cancel option, because create audience, it is going to create an audience and usually it is not required for us. Okay, that's great. Done. So now, since I had chosen the custom audience as my 30 audience, the 30 days audience, so that particular audience has been included here. So that will be something like we will be targeting only those 30 days audience who had visited my website. We are going to run the advertisement for them. But apart from that, we can also create a lookalike audience through which we can able to create, or we can able to identify the people who are similar to this profile, and we can able to reach them directly. So those audience will be available here. Okay, awesome. So we had seen some more detail about what is custom audience. So custom audience helps us to reach our own custom people, reach our own custom audience, our own audience, and it also helps us to find the people who are similar to the audience who are visiting or who are coming to our own audience. Okay, who are coming to our business. Okay, awesome. That's great. Now, this is good enough information for us for today, and let us jump into the practical session on how to create a Facebook advertisement. And after that, we will be having some question and answer session. If there is any questions, you can ask me there. Okay, so that's great. Now let us go to the Facebook ad creation. Please share your screen, and from there, let us start with creating the Facebook advertisement. Okay, both. Uh,
both Loganathan and Vinay, please share your screen. And now, we are going to do the Facebook advertisement by live. I don't know what happened to Vinay. He is not there. Anyway, not a problem. Okay, so Loganathan, Mr. Loganathan, you can able to share the screen and we can go for it. Just just for some time, after some time. இல்ல அந்த 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 இது சொல்லுங்க. இந்த ஃபேஸ்புக் அந்த லேப்டாப்ல ஓபன் பண்ற ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஓகே பாஸ்வேர்டு அது போயிடுச்சு, மறுபடியும் அந்த ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டேன். ஓகேங்க, not a problem, not a problem. வாய்ஸ் என்னோடது கிளியரா இருக்கா பேசும்போது? Hi Vinay. Okay Vinay. So yeah, so internet problem, I think. Okay, I understood. Fine Vinay. So you can share your screen. Let us see if the internet is comfortable. Else, you can watch the activities that we are going to do, and from that you can get to know how to create a Facebook ad. Okay Vinay. So do you have a Facebook account? Yes. அது வந்துருச்சு, என்னோட பேஜ் வந்திருக்கு. ஓகே, அது வந்து நான் வந்து அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபேஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு எதுல போறது நானு? Okay, so Facebook advertisement you have to search in Google for Facebook advertisements. So நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா I can able to என்னோட help you out. ஃபேஸ்புக்ல போக வேண்டியது இல்ல. ஃபேஸ்புக்குள்ள நீங்க இப்ப போக வேண்டியது இல்ல. ஓகே, அது ஃபேஸ்புக்ல லாகின் பண்ணிருங்க. பண்ணிட்டு நீங்க Facebook ஆட்ஸ் மேனேஜர் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். லாகின் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. பை டிஃபால்ட் இட் ஹாஸ் டு பி லாகின். அதான் நீங்க எதுவுமே யோசிக்க, நீங்க ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜ்க்குள்ள இது ப்ரொஃபைலுக்குள்ள போக வேண்டாம். We are going to log in into the Facebook ad account. That's all.
அது வந்து ஃபேஸ்புக் எது You can search for Facebook Ads Manager and you'll be getting the result, and you can click the Facebook Ads Manager. So yes, Vinay, I think you might had already learned how to create a Facebook ad. So go ahead and create the Facebook ad by yourself, and we will troubleshoot if there is any errors. Hello. Yes, Vinay. So here is a special category. Na? I am creating campaigns for in a special ad category. Ads about social issues such as economy, civil and social rights, election, political opinion, and no. Yes, that is right. But your advertisement will not belongs to the special ad category, so you do not require to check that box. Option. Uh, what are the options that are available? Auction and what do you think Only is auction? option. Then we will go for it, auction. So what you had chosen is what we call the quick creation option, and it will not give us the detailed ad creation option. So let us go for switch to guided creation. Yeah, no. This is here. No, no, you go for the create button. No. In the top, you can able to see the option called switch to guided creation. Yeah. Okay. Yes, that's great. So choose So your objective. I'm sorry. Yes, please give your choose your objective. It is fine. So that is where we are right now. So scroll down and you can able to choose the options whichever is available here, and you can go for traffic option. So here is nothing in You person. don't require to choose anything there. In the below option, what we have it is, Okay. what's your marketing objective. There you can able to choose the traffic option. This one. Yes. And Loganathan sir, are you ready now? Yeah. Okay, Vinay. After selecting this traffic, scroll down. Create the test. Create A/B test and What is this campaign A/B budget test? optimization both can be switched off. You can provide some name for the campaign name. You can provide some name for the campaign name. Champion budget. That can be switched off, not a problem. Will- You provide a name for the campaign name. Vinay, you can enter some campaign name and go for the continue option. Uh, where is champion name? It is there, above the create A/B test option. Okay, the graphic. Okay. Fine. So in the screen எப்படி நான் ஷேர் பண்றது? How to Uh, share the screen? yes, so அதாவது கீழே Ad பார்த்தீங்கன்னா screen. எஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ன் ஆன் கேப்ஷன்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ப்ரெசென்ட் நவ் அப்படின்ட்டு, இல்லைன்னா டாக்டர் வினய் இஸ் ப்ரெசென்டிங் அப்படின்னு காமிக்கும். Okay. அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஒன்று ஸ்க்ரீனு, ஒன்று வந்து டேபு, இன்னொன்று வந்து பர்டிகுலர் விண்டோ.
ஸோ என்டையர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா பொதுவாக வந்து எது வேணாலும் நீங்கள் ஷோ பண்ணிக்கலாம். இல்லை பர்டிகுலர் விண்டோ காமிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்லி அந்த பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும் ஷேர் ஆகும். ஓகே லோகநாதன், உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஒன்றும் ஷேர் ஆகலை. அதான் ஷேர் ஆகல. அது ஓகே எங்க பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல. ஓகே நான் சொல்கிறேன். அந்த டாக்டர் வினய் இஸ் பிரசன்ட்னு ஒரு ஐகான் காமிக்குதா? கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக் இருக்கும், அப்புறம் வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது கேமரா ஆப்ஷன் இருக்கும், பக்கத்தில் டேர்ன் ஆன் கேப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த டேர்ன் ஆன் கேப்ஷன்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும் டாக்டர் வினய் இஸ் பிரசன்டிங் அப்படின்ட்டு. அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாக்டர் வினய் இஸ் பிரசன்டிங் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஒன்று என்டையர் ஸ்க்ரீன், அண்ட் அதர் ஒன் வந்து விண்டோ, அண்ட் அதர் ஒன் வந்து டேப். ஸோ என்டையர் ஸ்க்ரீன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்டையர் ஸ்க்ரீன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த குரோம் ப்ரௌசர்ல இருந்து ஒரு சின்ன பாப்அப் காமிக்கும். அதில் அந்த பர்டிகுலர் செலெக்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு டன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ஷேர் ஆகும். The dynamic creation should be on or off? It should be off. And offer is given, na? Offer, I mean, it can be switched on, not a problem. Because What is it which is offer? offer is something, we are throwing an offer for the people, but it has some separate settings for it. If you want, you can explore, not a problem. Switch it on and we will create an offer. So this is what, you have to choose what is the Facebook page. Select our Facebook page. Select the one page whichever is available. Perfect. So you can create an offer here. So the advertisement will be looking like an offer advertisement. So offer title, you can provide some offer title, something like 20% offer. Well, I think it will take some time, Vinay, to complete this particular advertisement. We will do one thing. You can explore this when you are free, and if you have any doubts, you can come back to me. Hello. சொல்லுங்க லோக்நாதன் சார். Create your business manager account ன்னு ஒன்னு வருது. Okay. So I have to create like that and then go. இல்ல it is not required. அது வந்து டைரக்டா நீங்க உங்க பர்சனல் ஆட் அக்கவுண்ட்லயே போய்க்கலாம். கிரியேட் a business account வந்து not required.
Okay, Vinay, we will do one thing. I have the page, the layout Okay. coming as a campaign, Okay. Pandian Loganathan number, Okay. and then the campaign name. Uh, you know that how much what they have. The Namaste Yoga, there's something like that. Before they have some company have advertised for me. Mm-hmm. Maybe that page is coming campaign. Okay. Okay. I think what you have to do is you have to search for Facebook Ads Manager, and you'll be Okay. getting the result in the search engine results page, and there you have to click a particular link which is called Facebook Ads Manager, and from that Oh, you can log in. okay. Facebook ads. So what else should I write? Details, tell people about this offer. Add Uh, description of your offer. it says the details about the offer, like so you can write anything, like something about whatever it is, something like you know hearing aids of usual pricing or something like that. So details, you can specification, you can provide some specifications like what is the audacity and etc etc. If you have any details, you can provide those things. Their audience, na, custom audience, no? Yes. right now And create new. right now we are not going to create any custom audience. We are going to create a simple audience segment which we had did for yesterday. So scroll down and we will go for. Okay, so you had created an offer. Yeah. Manager. It will be showing some different option actually. Manager. ஸோ லோகநாதன் சார், இப்போ என்னோட ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கு இல்லையா? So நான் இது பண்றேன். சரியா அதான் வர அதான் மாட்டேங்குது. லோகநாதன் சார், உங்களுக்கு என்னோட Add ஸ்க்ரீன் people. விசிபிளாக இருக்கும். எப்படி? என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆமா, உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுது. இப்போ என் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கீழே பார்த்தீங்க, இப்படி கீழே கொண்டு வந்தோன்னா டர்ன் ஆன் கேப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதுக்கு பக்கத்தில் டாக்டர் வினய் இஸ் ப்ரெசன்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் ஓகே. அப்படின்னா எனக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் காமிக்குது. ஒன்று வந்து ரெஷ்யூம் ப்ரெசென்டிங்னு ஒன்று இருக்குது, ஸ்டாப் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்னு ஒன்று இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து மூணு இருக்கும். என்டையர் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஓகே. ஷேர் ஓ விண்டோ ஆமா, அப்படின்னு அந்த இருக்கும். மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா. அதில் என்டையர் ஸ்க்ரீன் ஸோ கொடுத்துட்டு வினோஸ் பிரசன்டிங்ல இருக்கு. எஸ் அதுல இருந்து நான் கிளிக் பண்ணவா? அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மேலே மூணு ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதில் என்டையர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஆமா கொடுங்க. ஆமா. ஸோ என்டையர் ஸ்க்ரீன் ஓகே. கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா க்ரோம் டேப்ல வந்து ஒரு பாப்அப் விண்டோ வரும். அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே சப்மிட் ஷேர் இந்த மாதிரி தான் ஒன்று கொடுங்க. ஷேர் நவுன் இருக்கு. அதை கொடுத்துருங்க. ஆமா, ஓகே. ஸோ இல்லை இன்னும் வரலையே, நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, மறுபடியும் பார்க்குறேன். ஸோ டவுன் ஆன் கேப்ஷன் மீட்டிங் டீடைல்ஸ். ஓகே. அது யுவர் என்டையர் ஸ்கிரீன் விண்டோ க்ரோம் டேப்னு இருக்கு. ஆமாம், ஸோ ஐ ஹேவ் டு எஸ் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி சென்டர் ஸ்க்ரீனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாப்அப் வரும். Yeah, this will let you know take over to Vinay's Kumar as a main presenter. Share now. ஷேர் நவ் கொடுத்துருங்க. ஆமா, அதை கிளிக் பண்ணா ஸ்கிரீன் வருது, எனக்கு வருது. இங்கே ஒன்றும் வரலையே. எனக்கு தெரியுது, பட் அது கூட சரியா Chrome wants to share the content of your screen with the meet google.com.
ஓகே. choose what you would like to share. அதுதான். அப்போ அதில் ஒரு விண்டோ இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. சின்னதாக ஒரு பாப்அப் அந்த ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒன்று காமிக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிடுங்க. எஸ், நவ் இட் இஸ் ஷேர். இப்போ வந்துச்சா? எஸ் எஸ், நவ் இட் இஸ் ஷேர். நவ் ஐ கேன் ஏபிள் டு see your screen. ஓகேங்க, ஃபைன். ஸோ நம்ம சொல்லுங்க. ஓகேங்க, ஃபைன். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் continue with the the campaign the ad creation part. Okay, now I will tell you what to do. Okay, so you can able to go for the other tab which is mentioned as ads manager. நிறைய தடவை டாப் பண்ணா நிறைய ஸ்கிரீன் வரும் பாருங்க. அதை விட்டுருங்க, அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். In the top tab you can able to find a tab called as ad manager. In the top you can able to see ad manager. No, not above everything. Okay. Yes, please there is click ad manager னு ஒன்னு இருக்கு. Yes, please click that one. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணுங்க. பண்ண மாதிரியே தெரியலையே. மேல இதுக்கும் மேல போங்க. இதுக்கு மேல போனீங்கன்னா மேலார ஒன்று இருக்கு பாருங்க, டாப் மோஸ்ட். இல்ல இதுக்கு மேல போன மவுஸ் எடுத்துட்டு போக முடியும். எஸ், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. பர்ஃபெக்ட், டன். ஓகேங்களா? கிரேட். ஸோ இப்போ இதுதான். இதை வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா தெரியும். ஜூம் அவுட் பண்ணிடுறீங்களா? ஜூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே தெளிவா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஜூம் வந்து மேலே இருக்கும் அந்த டேப்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 3 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஜூம் ஆப்ஷன் காமிக்கும். அந்த ஜூம்ல 125 இருக்கிறத 100 மாத்திருங்க. குறைச்சிருங்க. டன். உங்களுக்கு தெரியற அளவு கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கோங்க. டன். ஓகேங்க, ரைட்டுங்க. ஸோ நவ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட். Okay, new Facebook advertisement. So for that what you're going to do is please click the option which is mentioned in green color button named as create. Yeah. Okay. Yes. And there are two options. One is select quick creation and select guided creation. So select the guided creation option. Okay. Okay, உங்களுக்கே தெரியணும், நீங்களே பண்ணுங்க, இல்லைனா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நான் சொல்றேன், எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். Okay. So I'm creating a campaign for ads in a social ad category. Ads. அது வேண்டியது இல்லை, அது செக் பண்ண வேண்டாம், அது செக் பாக்ஸ் போட வேண்டாம். Okay. So brand awareness, traffic, conversion. ஸோ இதில் இப்போ வெப்சைட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஆட் கிரியேட் பண்ணுறதுனால டிராஃபிக் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணினா கேம்பெயின் நேம் கேட்கும். கேம்பெயின் நேம் ஒன்று கொடுத்துருங்க. ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருங்க. மை கேம்பெயின் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருங்க. எது இருக்குமோ கொடுத்துருங்க. பிஸ்னஸ் பேர் போனா பிஸ்னஸ் பேர் போட்டுக்கோங்க. ஓகே. ஓகே, நவ் இதுக்கப்புறம் என்னன்னா கீழே கண்டினியூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த கண்டினியூ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடலாம். சரி, இதில் வந்து ஆட் செட் நேம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆட் செட் நேம் கொடுத்துருங்க. ஆட் செட் நேம். யோகால ஏதாவது பர்டிகுலர் கேட்டகரி இருக்கு அப்படின்னா, இல்ல ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன் கொடுக்க போறீங்கன்னா, அது பொதுவா வந்து ஆட் செட் நேம்ல உள்ள என்ன கான்ஃபிகர் பண்றீங்களோ அது அப்படியே எழுத்து மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா புரியும் உடனே. அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஆட் செட் நேம் இது வந்து டைட்டில் மாதிரி வருமா? டைட்டில் தான் இது, சும்மா நம்மளோட இதுக்கு தான், நம்ம ரெஃபரன்ஸ் டைட்டிலுக்காக. நீங்க வந்து ஏதாவது இப்போ எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு யோகா கிளாஸோட இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹாங்காங்ல ஒரு சிட்டில மட்டும் ரன் பண்ண போறீங்கன்னா அது எழுதிக்கலாம். யோகா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் ஹாங்காங் இல்லை அந்த மாதிரி தான் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாங்காங் எழுதிட்டீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. வெப்சைட்டு, ஆப்பு, மெசஞ்சர் அண்ட் வாட்ஸ்அப் இருக்கு. இதுல வந்து வாட்ஸ்அப் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம்.
கொடுத்துட்டீங்களா? டன். செலக்ட் பேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே. இதில் வந்து ஏதோ ஒரு பேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட பேஜ் எதுவோ அதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பேஜ் பர்சனலாக 2 பேஜ் இருக்குது. அப்புறம் ஏதோ ஒன்று ம். பிஸ்னஸில் 2 இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அக்குபஞ்சர் இருக்குது, யோகா ரிஹாபிலிட்டேஷன் இருக்குது. ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. சரி, அக்குபஞ்சர் கொடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இதில் வந்து உங்களுடைய ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஃபோன் அஃபிஷியலாக, நம்பர். ஆமா. அந்த நம்பர் கொடுத்துருங்க. ஓகே. கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. ஒரு கோடு வந்திருக்கும் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு. அந்த ஆமா. நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணிடுங்க. கனெக்ட் வாட்ஸ்அப் கோடு 12345 வருது. இல்லை, அதான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு கோடு வந்திருக்கும். அந்த நம்பரை இதில் என்டர் பண்ணிடுங்க. Hello. எஸ் வினய். Sir, I want to add like Instagram platform. Okay, I'm coming to you. Yes, Vinay. So you want to add Instagram? Yeah. Okay, so I don't know why it is not selected. Please scroll up. 1, 9. I think this is an offer ad, right? So offer ad is not applicable for Instagram. Okay. Okay. Yes, Vinay. So you know how to do all those things. You continue with the things. If you have any doubts, you call me. அந்த ஃபேஸ்புக்கோட ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. ஓகேங்க, அதான் அந்த கோடு தான். அதை என்டர் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. ஸ்பேஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஸ்பேஸ் அழிச்சிட்டு. ஆமா, ஸ்பேஸ் அடிச்சா கன்ஃபார்ம் வர மாட்டேங்குது. ஸ்டார்டிங்ல ஏதாவது ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பாருங்க. ஸ்டார்டிங்ல ஏதாவது ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பாருங்க. இல்லையா? ஸோ அந்த 2 வேணா ஒரு தடவை அழிச்சிட்டு திரும்ப 2 எழுதுங்க. இல்லை சென்ட் நியூ கோட் வேண்டியதில்லை. அதான் நம்பர் தப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கோடு தப்பா எழுதிருக்கீங்க. ஓகே. 1965 ஒரு நிமிஷம். அதேதான் 1965 22. சாரி, 1965 22. Sir, budgeting and schedule. I'm coming, Vinay. Just give me a minute. Okay, Vinay. So yes, so budget and schedule. Give the link click option. You can click And here, what should I select? Yes, link clicks. Yes. Okay. And here. Then cost control, you don't require to give anything. It's an optional factor. You don't require to give anything. And budget and scheduling. Budget, no. Yeah, budget scheduling, give something. You can give some daily budget and you can go for the rest of the options. கோடு வரலையே. ஒரு நிமிஷம், கோடு எதுவும் வரலீங்களா? கோடு வரல. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. நம்ம வெப்சைட்டுக்கு பாருங்க டேரக்டா. சரி, ஓகே, விட்டுடலாங்க. நம்ம வந்து வெப்சைட்டுக்கு போயிடலாம். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் சூஸ் த ஆப்ஷன் வெப்சைட். ஓகே. And let us go for the we can scroll down and go for the next option. Scroll down பண்ணுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ ஆடியன்ஸ் செக்மெண்ட்ல இருக்கோம். கஸ்டம் ஆடியன்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டாம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைரக்டா லொகேஷன் கொடுத்துடலாம். லொகேஷன் எங்கே நம்ம டார்கெட் பண்ண போறோமோ அந்த லொகேஷன், அண்ட் ஏஜ் வந்து என்ன ஏஜ் கொடுக்க போறோமோ அந்த ஏஜ் கேட்டகரி, ஜெண்டர், டீடைல்டு டார்கெட்டிங், இதெல்லாம் நீங்க செட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எது வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமோ அதை செட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஹாங்காங் ஏஜ் வந்து 18 to 65 பிளஸ், ஆல் ஜெண்டர்ஸ். ஓகே. அப்புறம் வந்து டீடைல் டார்கெட்டிங் வந்து ஆல் டெமோகிராபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிஹேவியர் டீடைல். ஸோ இதுல வந்து எடிட் கொடுத்துட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வரும். அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யோகா, ஹாத்தா யோகா ஏதோ ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே,
Yes, Vinay. I think you know how to do that, right? Yes, go ahead. Yes, Vinay. Time is okay, sir. I'm sorry. Is actual time है ना? Start from this time. Yes, that is fine. 24. Yes, that is fine. And now, budget and scheduling, the pricing and everything is fine, and you can go for the next option. Okay. Then continue. Yes, continue. யோகான்னு கொடுத்தாலே வரும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் Oh, கேட்டகரியில். எப்படி யோகான்னு டைப் பண்ணீங்கனாலே நிறைய பேர் வருவாங்க உங்களுக்கு. அந்த இதுலயா? ஆமாம் ஆமாம், இதுலேயே ஓகே. வந்து நீங்கள் யோகான்னு டைப் பண்ணீங்கனாலே நிறைய பேர் வருவாங்க. ஓகே, இதில் ஓகே. நிறைய இருக்குது. யோகா டீச்சர், ட்ரெயினரு நிறைய இருக்குது. ஸோ இதில் யார் வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. கோர் பவர் யோகான்னு சொல்லி இவங்கெல்லாம் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் ம். பண்ணியிருக்காங்க, கோர் பவர் யோகா அப்படின்ட்டு. Uh, இது இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஓகே. இன்ட்ரெஸ்ட்னு காமிக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டெமோகிராபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிஹேவியர் நிறைய வரும்போது. Instagram ஆமாம், அது copy, நிறைய no? இருக்கு, நிறைய இருக்குங்க. எஸ், ஸோ யோகாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே Here இன்ட்ரெஸ்ட் தான். Instagram copy ஸோ na link. இன்ட்ரெஸ்ட் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது இப்போ நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறது வந்து யோகா டீச்சர்ஸ், அந்த மாதிரி நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க. அன்கமிங் வினை. ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து எவ்வளவு ஆப்ஷன், எவ்வளவு நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம், எவ்வளவு கொடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ சரி. Okay. So for Vinay, you can choose use selected page. That is fine. You don't require to write anything. Your Facebook page itself will be running as an Instagram page, so that's not a problem. Yes, choose the option select page. That is enough. You don't require to type anything, Vinay. Then how can select here? Nothing is Use coming up. selected page. That is already selected, so you don't require to type anything. Select anything. Use the selected page. Yes, so the already existing page has been selected. Then maybe add Instagram account. It is up to you. It is not required because your advertisement will be running in Instagram also, using the same Facebook page that you had selected. You don't require to select add another Instagram account. Or if you want Okay. to add, you can add, but usually it is not going to make any change.
Okay, and now we can go for yes. So the placements can be same. More options not required, and we can go for below where the placements are there. Scroll down and let us see what are the things. Placements, automatic placements, and manual placements. Automatic is fine, and budget and scheduling, and daily budget. So daily budget you can provide some daily budget. Mm-hmm. Cost control, it is link click, it is There are three not options, required right? for some time. Create a easy listing In post daily budget or and a easy lifetime way budget that you want, to whatever that you mock wish, you up. can provide it here. What is this? Yes, Vinay. This is causal ad, no? Yes, that is carousel ad. Right now, we are going to see the single image ad. Okay. Okay. So if it is done, then we can go further. We can scroll down. Okay. Now there is an option called continue. Please click that one. Done. Right now we are in the ad creation part. So in this ad creation Mm-hmm. part, please give a name for your advertisement. Add name. Yes. You can give some Create name. name. You can give any name here. Like if you are running some advertisement specifically for core power yoga or something, hatha Yeah. yoga, something like that, you can provide a name. Okay, done. And we shall scroll down. Okay, done. Scroll a bit down. Mm. Scroll down. Okay. So we are the select of single image has been already selected. Scroll down. Scroll down. Scroll down. Okay. So how can do this image is Hold on. change, Yes, I'm coming, reset. Vinay. I'm coming, Vinay. Okay. Now there is an option called add media. So அதை click பண்ணுங்க. Select add media and Yeah. click add image option and add some image. Hello. சும்மா ஒரு Yes. எக்ஸாம்பிள் தானே நம்ம போடுறோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எனி தான், எனி இமேஜ் எதை போடுறோம். வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் எதை வேணாலும் போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. Hello. I'm coming, Vinay. Yes, Vinay. Okay. Okay. Sir, Yes, I Vinay. want this photograph may cover all. So how can reset the size? No, no, actually it will upload only square images, so we have to create an image with a square size.
Right now, for the learning purpose, we shall go for the same image, not a problem. Just select this person, select this portion, and go for the confirm option. Um, then next, Then, yes, you can provide some headline and etc. etc. Okay, now after choosing the image, scroll a bit down and we are going to see something more. Scroll down. Mm. Yes, and now here, hold on. So in this primary text, let us type something. In primary text, which is available in the left hand side. Left hand side. Yes, Yeah. at the higher portion, primary text. Okay. Yes, you can type something. I can describe something. Yes, you can describe something about your Primary yoga. text. Right now, use something like 3-4 Mm. points, and that is good enough for us. Right now, that is good enough. Okay, looks great. Fine, and we can go for the Okay. next option. அடுத்து வந்து headline. After the headlines, yes, headlines you can give something, No. something related to yoga classes, online yoga classes, anything. Mm. ஆன்லைன் யோகா கிளாஸ் போடுங்க இந்த டைம் நல்லா போகும். உலகம் ஃபுல்லா நீங்க கோச்சிங் பண்ணலாம். ஆன்லைன் போடலாங்க. ஆன்லைன் ஓகே ஓகே. நான் இப்போ சொல்லலை, நான் பொதுவாக சொல்கிறேன். உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து சொல்கிறேன். பிஸ்னஸ்க்கு ஆன்லைனில் இல்ல பொதுவா போட்டிங்கன்னா சொல்றேன். அதான் புரியுது புரியுது. இப்போ இந்த 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 பீரியட்ல நான் இன்னும் அது பண்ணல. ஓகே அதுதான் அது கூகுள் மீட் ஏதோ ஒன்று சாரி வேற ஏதோ ஒரு ஜூம் இல்லாம இன்னொரு ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே சரியா? எதில் வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம். ஆரம்பிச்சு முதல்ல ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ஹையர் லெவல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் தாண்ட லெவலில் லைக் வர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கூட பண்ணலாம். ஓகே. அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி யோகா பண்ணுறீங்கிறது வந்து வீடியோ எடுத்து அது அப்படியே பேரலாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குற வரைக்கும் செட்டப்புக்கெல்லாம் போகலாம். அந்த மாதிரி போயிட்டோம்னா ப்ரிமிசஸ் இல்லாமையே நீங்கள் வந்து 1000 பேர்த்து கூட எஜுகேட் பண்ண முடியும். ஸோ அது உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியலி நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். கிரவுண்ட்ல இருந்துட்டு இது ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இருந்து கூட சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமாம், ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல சொல்லி கொடுக்கலாம். ரெக்கார்டர் வீடியோ வச்சு சொல்லி கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது யோகா வந்து தெளிவாக நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ணி இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் இது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களே உங்களோட போர்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இல்லை யாரோ ஒரு ட்ரெயினி ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு அவங்கள பண்ண சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வழி இருக்கு. அட்வான்ஸ் லெவல் போகும்போது அந்த மாதிரி போய்க்கலாம். சரி. அது இப்ப சின்ன லெவல்ல இந்த ஜூம்ல ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கு. அந்த பையன் நேத்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தானே. ஆமா 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 அனுப்பிச்சனே. ஆமா 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 அந்த ஆன்லைன்ல அந்த மாதிரி ஒன்னு Facebookல கிரியேட் பண்ணனும் சீக்கிரத்துல. ஓகே பண்ணி போடணும்னு பாக்குறேன். ஓகே ஓகே அது ஒன்னு பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு. ஓகே ஓகே ஓகே. Facebook பேஜ் இருக்கு. Facebook என்ன பேஜ் இருக்கு. அந்த பேஜ்ல அது சரி அந்த மாதிரி பண்ண முடியல. அவன் Facebook பேஜ்ல தான் ஆட் பண்ணான். அதை கொடுத்தான். அப்படியா? போடலாம். அது வந்து அவர் சும்மா அது Facebook பேஜுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாரு. இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இது வந்து பேஜ்ல இருக்கோ இல்லையோ நிறைய பேருக்கு பேசுவோம். ஓகே. அதாவது ஈஸியா பொட்டன்ஷியல் ஆடியன்ஸ் ஈஸியா பிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே. So description, so I give some description, something. ஏதாவது ஒன்று. ஓகே.
destination is website. ஓகே டன். அப்போ வெப்சைட் வந்து URL. வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே டன். வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு ஹெச்டிடிபி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹெச்டிடிபிஎஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அப்புறம் வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுக்கணும். ஹெச்டிடிபிஎஸ் HTTP. Okay. TTPS https dot double columns double slash. So for Vinay, you have to choose the single image and you have to proceed. Okay, and now let us go for display link. Nothing, no need to write anything in the display link. And call to action button, anything can do. You can choose learn more also, learn more also. Otherwise, anything, any button name that you require. That's not a problem. Yes, whatever that you want. Apply now, book now, contact us. Anything you want, you can give it. Okay, done. Then after, please scroll down. Scroll down. Okay. So that's all. You can go for the review option. After That reviewing, you can go for the confirm option. okay. Review before confirm. You can review what you have confirmed. Looking next one is looking traffic. Then You can review everything and you can go for continue option. so ad placement அப்படின்னு இருக்குல்ல, ஆமா. அந்த ஆட் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ்புக் ஃபீட்ஸ், ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டன்ட் ஆர்டிகல், அது இது நிறைய இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ் அதுன்னு. அப்போ இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகுமா? ஆமா, எல்லா பிளேஸ்மெண்ட்லயுமே போகும், எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்குமே போகும். ஓகே ஓகே. அண்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் அண்ட் கீழே வந்து கன்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் இருக்கு, கன்ஃபார்ம் போயிருக்கு. ஓகே கன்ஃபார்ம். ஸோ அவ்வளோதான். ஆசம். உங்க ஆட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே. So there are some issues in the credit card used in this ad has expired. So ஏதோ கிரெடிட் கார்டில் இஷ்யூ இருக்கிறதுக்கு அது பில்லிங்கில் நீங்கள் மாற்றணும். மற்றபடி ஆட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த கேம்பெயினில் ஆடில் நேமில் இருக்கிற யோகா ட்ரைனிங் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே டன். ஸோ இப்போ கேம்பெயின் ரன் ஆகாது, எப்போ வேணுமோ நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைம் டியூரேஷனுக்குள்ள. ஓகே ஓகேங்க. இப்போ வந்து அந்த இப்போ நம்ம ஒரு அமௌண்ட் போட்டு நம்ம கேம்பெயின் பண்ணிடுறோம்னு வைங்க. ஓகே. டெய்லி ஒரு $10 அப்படின்னு பண்ணினா, அப்போ இந்த தேதியில இருந்து இந்த தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு போட்டா அது அந்த $10 டெய்லிக்குள்ள அப்படின்னு போகும்போது அது ஒரு அமௌண்ட் நம்ம பாட்டுக்கு 100-200 கண்ணுக்கு தெரியாம போட்டு விட்டோம்னா அது நிறைய ஆயிடுமா அப்படியா? இது கிரெடிட் கார்டு அமௌண்ட் நிறைய ஆகாது. அந்த கேம்பெயின்ல என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான். அது போக நம்ம பில்லிங்ல செட்டிங்ஸ்ல வந்து லிமிட் செட் பண்ணலாம். அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் டெபிட் ஆகும். ஸோ ஸோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் டெபிட் ஆகும் உங்களுக்கு. ஹலோ. ஓகே. ஓகேங்க, கிரேட். ஸோ இன்னைக்கு how can see preview ad? I'm coming, Vinay. Just give me a minute. Okay. Yes, Vinay. I'm seeing you now. Uh,
click the default name traffic option. I think your advertisement has been created, Vinay, already. Yes, yes. So I want to preview, no? So to preview, you have to click the default name traffic in the left hand side menu. How can close this one? No, no, no. There is a default name traffic which is available in the left hand side. Click that one. No, no, no. Below FB ads, there is a default name option is there. Click that one. This one. Okay, Yes. okay. Click that one. And there is a the right hand side you can see an option called review. This one. Right hand side near the This edit one below. option, there is an option called review. There you can able to see. Okay. Fine. Hello? 1 minute, Vinay. I will come back to you. Okay, சரி. லோகநாதன் சார், ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. டைம். நாம் நீங்கள் நம்ம வந்து நம்ம ஆமா. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். நாளைக்கு என்ன கிழமை ஒரே செக் நாளைக்கு மீட் பண்ணிடுறேன். பண்ணுவோம். நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை. ஸோ ஓகே. நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணுவோம். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். அண்ட் ஓகே சார். ஃபைன். ஓகேங்க. ஹாவ் அ கிரேட் நைட். குட் நைட். ஸ்லீப். ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். ஓகே. தேங்க்யூ. 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 தேங்க்ஸ். Yes, Vinay. Uh, so where is for detailed photograph, everything? Yes, so detailed photographs you can able to see below. Scroll This down and you one. can able to see the ad preview. What? Yes. This one. Yes, there And is a then second picture I want to see then you here. no, 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 no. You have to choose the desktop newsfeed option. There is a newsfeed Where? option is there. The newsfeed option, newsfeed menu option. Yes, click that one and there is an Okay, option okay, called this one. desktop newsfeed. Please choose that option and Okay. now you can scroll. Okay, great. Awesome. Fine, Vinay. And Vinay, there is one more thing. Actually, Yeah. we are running a skill development program, and that will be happening between 4:30 to 6:30 every day. And in that chapter, we will be practically learning from the real-time projects, the customers that we already have, and along with that, we will be learning something more. What are the things that we had missed out? We will be learning in that chapter like remarketing, like carousel ad, like video ad, and like collection ads, and also lead form advertisements. Those kind of things we'll be learning in that skill development program. And if you have time, you can join during this session. Okay, So all right. that time I was means I have clinic there now. So I clinic Uh, time off time like after 7. or otherwise, how about shall we provide the video tutorials in the YouTube, something like a video, and you can join for the practical session on Saturday. Will that do? Sir, actually you already sent it. This is Facebook ad now. So Uh-huh. I try to understand, but like very difficult to understand Okay, not a problem, on not a video. problem. Okay, then not an issue. Fine, Vinay. And Okay. one more question, sir. Suppose I want to like promote my business, Hmm. like digital marketing, then Hmm. how much you charging, sir? Vinay, I usually charge to others from a basic price of 15,000 every month. Okay, but for you, it is different Okay. story. I do know your business, and I do know what is required for you. We will plan accordingly. You come up with your requirement, and we will reduce the funds and pricing, and we will do for you. So, what do you want from Facebook? Actually, just I want to know lead. You want lead. Yeah. Okay, then.
We will do one thing. We will run some Facebook paid campaign advertisement for your business, and it would cost around some value of 10,000 rupees, in which 5,000 we can deposit for paid advertisements and 5,000 will be for the setup work. Okay. So only Facebook ad or any other SEO, whatever. We can go for the other chapters we can go, but based on that the pricing will be there. Otherwise, if you are free, you can do some work, and we both can able to do it together, so that we can reduce the pricing. Okay. But we both can able to do that. I don't know how much good it is going to work for us, because you have some timing issues are there. We will see. And actually, who is my means website developer? Hmm. No, related is not good. I think he is learning something. Okay. So he is angry with me. Who? So just I want to suppose I want like transfer Uh-huh. hosting and domain. Hmm. Then I do myself. So Oh. what is the procedure for this? Tell me one more time. Suppose I want to take in my hand hosting and like domain. Okay. So how can do that? You can ask him the username and password, and once the hosting account access username and password is yours, then it is yours. That's all. Nothing big you require to do. No, he give me like admin password or cPanel everything I have. Okay, then that's all. That is good enough. You don't require anything else. That is, if you have all those details, then the website and domain name is yours. You can recharge yourself, and something like that. Every week, every year, you can recharge by yourself. So here see Instagram account is not mentioned.